teach me your word. Allah علمني كلامك. God, teach me your word. Allah علمني كلمة. I want to know your word. أنا عايز أعرف كلمة. God, teach me your way. Allah علمني طريقة. I want to know your way. أنا عايز أعرف طريقة. God, teach me your way. الله علمني طريقة. God, teach me your way. الله علمني طرقة. I want to know your way. أنا عايز أعرف طرق. God, teach me your will. الله علمنا إرادتك. I want to know your will. أنا عايز أعرف إرادتك. God, teach me your will. الله علمني إرادتك. God, teach me your will. الله علمني إرادتك. I want to know your will. أنا عايز أعرف إرادتك. God, teach me your word. God, teach me your word. I want to know your word. God, teach me your word. God, teach me your word. I want to know your word. Father, teach me. Lord, teach me your word. I want to learn your word. God, teach me your word. Amen. I want to know your word. God, teach me your word. God, teach me your word. I want to know your word. I want to know your ways. God, teach me your way. I want to follow it, Lord. God, teach me your way. I want to know your way. God, teach me your way. God, teach me your way. I want to know your way. I want to know your will. Lord, teach me your way. I want to do your will, Lord. Lord, teach me your way. My God, I want to know your will. God, teach me your will. God, teach me your will. I want to know your will. I want to know your word. Lord, teach me your word. I want to understand, Lord. Lord, teach me your word. I pray. I want to know your word. Lord, teach me your word. Lord, teach me your word. I want to know your word. I want to know your way. Lord, teach me your way. I want to follow it. Lord, teach me your way. My God, I want to know your way. Lord, teach me your way. Lord, teach me your way. I want to know your way. I want to know your will. Lord, teach me your way. I want to do your will. Lord, teach me your way. I pray. I want to know your will. Lord, teach me your will. Lord, teach me your will. I want to know your will. So the questions we're going to ask is, Lord, teach me your word. السؤال اللي احنا ماشيين نسأله النهارده انه الله علمني إرادتك. You are asking questions because you want to know God's word. إذا تسأل سؤال لأنك أنت عايز تعرف كلمة الله. God, teach me your way. الله علمني طرقك. Maybe you're not clear about the ways of God. You want to be clear. That is why you say, Lord,
teach me your way. يمكن طرق بتاعت ربنا ما واضح في حياتك وانت عايز تعرف طرق الله، عشان كده انت بتقول يا رب علمني طرقك. It's because you want to follow his way. لأن انت عايز تتبع طرقه. You've been doing it your own way, now you want his own way. انت كنت بتعمل بالطريقة بتاعك، لكن حاليا انت بقيت عايز الطرق بتاع ربنا. Jesus said, not my will, but thine be done. Hence you are saying, Lord, teach me your will. يسوع المسيح ده بيقول لتكن لا إرادتي بل إرادتك. عشان كده انت لازم تقول يا رب علمني إرادتك. I want to know your will. أنا عايز أعرف إرادتك. To do your will. أنا عايز أعمل إرادتك. Not my will. ليس إرادتي. Thank you. You are welcome, everybody, in Jesus' name. شكرا لكم، مرحبا باسم يسوع. This is question time. ده فترة للأسئلة. Does anybody have question to ask? أي حد عنده سؤال؟ Yes, you can raise your hand. Okay. Stand up and calling the mic. تجي فوق تقول السؤال بتاعك. Praise the Lord. I have two questions here. الاثنين أسئلة. The first one is courtship biblical? And it's related to one other question. What kind of love relationship is acceptable as you are living a Christian kind of life? That's the first question. ما هو النوع بتاع المحبة اللي بيناتنا إحنا كمسيحيين؟ Yeah, love relationship, like between a boy and a girl. What kind of love relationship is acceptable as a Christian? بالنسبة للعلاقات ما بين الأولاد والبنات كمسيحيين، العلاقات العاطفية. That's the first question. السؤال الأول، هل هو مقبول عند ربنا؟ And the second question is related to test. Like in the book of the Gospel of Matthew 4:7 tells us testing God. Like it tells us about testing God. In the temptation of Jesus Christ, the Lord said, do not put the Lord to the test. And when we see the book of Malachi chapter 3 verse 10, it tells us, like, if you follow the word of the Lord, and if you test that, prove me, test me if I will not open the gates of heaven. So can we say the Bible contradicts itself here or not? And if يوحنا يقول ما تجرب الرب شنو؟ إلهك. وبنشوف برضه في ملاخي يقول جربوني إن كنت لا أفتح لكم قوى السماء. هل هنا في تناقض بين كلمة الله حين يقول جربوني وهنا يقول لا تجرب الرب إلهك؟ السؤال الثاني. thank you. Hallelujah. Praise the Lord. His first question talks about relationship between a young man and a woman who want to marry themselves. السؤال الأول بيتكلم عن شاب وشابة اللي عايزين يتزوجوا مع بعض. There is this process that is advised them is called courtship period, by which they relate with each other for a time, and discuss with each other, plan with each other to know themselves better before the marriage. اللي هو في فترة ممكن نسميه بفترة الخطبة اللي فيه الشخصيتين بيتعرفوا لبعض وبيخططوا مع بعض قبل الزواج. He is asking, is courtship biblical? هل المرحلة ده من العلاقة قبل الزواج؟ الغزل. Okay. هل الغزل كتابي قبل الزواج؟ It's like somebody asking us, is gathering together in this place for this conference biblical? ممكن برضه واحد يسأل سؤال، هل وجودنا في الاجتماع ده هو كتابي؟ We will say yes, it is biblical. نحن ممكن نقول نعم هو كتابي. Because of the gains of this conference. بسبب النتيجة أو الربح اللي بيطلع
because of what we are learning in this conference. بسبب اللي احنا قاعدين نلقاه ونتعلمه في كلمة الله. Because of the teaching we are given in this conference. بسبب التعليم اللي احنا قاعدين نناله من الاجتماع. So this conference is biblical. It means it is the will of God. المؤتمر ده كتابي معناه ده الإرادة بتاع الله. Is courtship then biblical? هل العلاقة ده هل كتابية؟ Yes, it is biblical. نعم هو كتابية. Because of what it achieves for God among those two persons. من أجل الحاجة اللي بيعملوا لله في وسط الشخصين. Because of the wisdom it employs to give marriage its best foundation. عشان الحكمة اللي بيكون جواه وشدد الزواج المكان بتاعه الصح. You don't know the lady, she doesn't know you. أنت ما بتعرف البنت والبنت أصلا ما بيعرفك. Or you know yourselves but not closely because you were just as acquaintances. وأنت You didn't بتعرف know بعض yourself لكن closely. ما قريبين مع بعض، بتعرف بعض من مسافة بعيد. Now you say you want to marry the lady هسه نفترض أنت ده عشان تزوج البنت ده. because God has led you to marry the lady. عشان الله قالك إنه تتزوج البنت. And the lady too has accepted والبنت هي قبلت. that of course she is ready to marry you. هي جاهز عشان تتزوج منك. The courtship period is a period given to you that the two of you should interact together and know yourselves better and understand yourself and study yourself so that you can enter into the marriage in a good way. الزمن تاع علاقة أو الزمن تاع خطوبة ده زمن بيناتكم الاثنين عشان تعرفوا بعض وتدرسوا بعض أكثر عشان بعدك تخشوا المرحلة بتاع الزواج. During the courtship period, you know your mind. She knows your mind, you know her. زمن الخطوبة أنت بتعرف أفكار بتاعه وهي بتعرف أفكار اللي أنت وبتعرفوا بعض أكثر. During the courtship period, you discuss how you want your marriage and the home to be like. زمن الخطوبة بنناقش مع الشريك بتاعك أنتوا دايرين البيت بتاعكم يكون كيف بعد الزواج. The courtship period too makes you know, is this person soon angry? Is this person irritable or not? زمن الخطوبة بيخليك تعرف إن الزول ده هل بيغضب بسرعة، الزول ده هل ممكن نقرأ الأفكار بتاعه. It makes you to check up that which I said is the will of God that led me to marry this person. Is it really the will of God? This is the practical proof. بيخليك تتأكد هل ده إرادة بتاع الله إنه أنا زوج البنت ولا البنت زوج الراجل ده بوريك إنه هل حاجة من الله فعلا ولا لا. It is the wisdom applied to test a commodity before you buy it. ده الحكمة اللي بتطبق عشان تعرف النوعية بتاع الزول أو النوعية بتاع الحاجة قبل ما تشتريه. Yes, this vehicle I want to buy, is it strong? Is it sound? How is the engine like? مثلا المكنة ده تشتريه، هل المكنة ده أصلية؟ هل المكنة ده الصوت كويس؟ والشكل بتاع المادة ده كيف؟ As a result, I want to drive this vehicle for some kilometers to know how it will sound, to know whether it is good for me to buy it. مثلا أنا عايز أسوق العربية لكيلومترات بعيدة، أنا أشوف المكنة ده حال كويس، هل صوته تمام عشان أنا أقدر أسير العربية ده؟ You want, that is how courtship is like. ده الزمن اللي بيكون فوق الخطوبة أو الشكل بتاع الخطوبة. So you want to understand the person to really know whether you can stay with this person. أنت بتحتاج عشان تدرس الشخص وتعرف هل يستحق إنك تتزوج وتقعد معه ولا لا. It is wisdom. ده محتاج الحكمة. In the scripture, we consider it as the man that is building a tower that sits down to count the cost. زي ما قرأناه في الآية بيقولوا إنه الرجل عايز يبني العمارة الطويلة بيقعد تعمل بيناقش الأساس هيكون كيف. Do I have enough money to finish this wall? هل عندي قروش كفاية عشان نبني العمارة دي كلها فوق؟ I don't want to start a thing and fail on the way. أنا
أنا بدي نبدأ حاجة ونفشل ما نكمل لحد النهاية. That is why I want to sit down and count the cost. عشان كده أنا عايز أقعد ونحسب التكاليف بتاع البنيان. You are, as you're relating with this girl, you are actually counting the cost. You are examining her. Can I live with this man, with this lady? الزمن اللي تدرس البيئة أنت قاعد تحسب حساباتك هل بيستحق إنك تكون مع البيئة اللي قدام؟ The period of courtship allows you to take final decision to continue or withdraw. الفترة بتاع الخطوبة بيخليك تاخذ القرار الكامل إنك حتكمل ولا حتنسحب. So it is good and it's biblical. عشان كده هو كويس وعلاقة الخطوبة علاقة كتابية. How should the relationship be between the young man and the young lady? العلاقة مفترض تكون كيف بين الولد الشاب والبنت الشابة. The relationship should be very pure. العلاقة لازم تكون علاقة مبنية على النقاوة. In the book of Hebrews, في عبرانيين chapter 13. أصحاح 13. Hebrews chapter 13. عبرانيين أصحاح 13. Let's read verse 1 to verse 2. نقرأ عدد 1 ل 2. The Bible tells us, say, الكتاب المقدس بيقول كده. let's read verse 4 rather. Verse 4. نقرأ عبرانيين أصحاح 13 عدد 4. Marriage is honorable in all and the bed undefiled. But whoremongers and adulterers God will judge. ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضطجع قد نجس وأما الآخرون والزنا فسيدينهم الله. In your love, make sure you do not defile yourself. في زمن علاقة بتأكد إنك ما حتنجس نفسك. In relationship, as you relate together, as those who intend to marry themselves, note you have not married yourselves yet. You are intending to marry yourselves. Don't relate with each other as though you have married yourselves. وأنت في العلاقة قبل ما تتزوج أنت لسه ما كملت الزواج، سو إذا كنت إنه ما حتدنسوا العلاقة ده إلا بعد ما تخلصوا الزواج كامل. Make sure you don't defile your mind. اتأكد إنك ما حتدنس نفسك والفكرة بتاعك. Make sure you don't defile your hands. اتأكد إنك ما حتدنس يدين بتاعك. Make sure you don't defile your mouth. اتأكد إنك ما حتدنس الفم بتاعك. Make sure you don't defile your eye. اتأكد إنك ما تدنس وتوسخ عيون بتاعك. The Bible says, keep thyself pure. الكتاب المقدس بيقول أقعدوا وأحفظوا نفوسكم في النقاوة. Love yourselves, but make sure you don't lust after yourself. حبوا نفوسكم لكن اتأكد خليكم ما في شهوة بينكم. Laugh and smile in the presence of each other, but make sure you don't go to embraces and kisses. اتأكد انتوا في علاقة مع بعض تبتسموا وتضحكوا لكن ما تخش في العمق وتحضنوا بعض وتقبلوا بعض. You can have opportunity to be together for a time in discussing. عندكم فرصة تقعدوا مع بعض وتناقشوا المواضيع بتاعتكم. Make sure you don't go to private places for such discussion. اتأكد انه النقاش ده ما يكون في محل الخاص جدا. We say if you're near petrol, be careful that you don't light the fire. بيقول انت لو جنب الترومبه اللي فوق بنزين اتأكد انك ما حتولع الكبريت في الترومبه ده. You're in the flesh. ايوه ده الشغل اللي في الجسد. Don't give occasion for the flesh to behave funny. ما تخلي الجسم بتاعك وجسدك يسيطر ويعمل حاجات ما كويس. In your relationship and talking with each other, do it publicly. Do it in a place where people will see you and there won't be occasion to commit sin with each other. في العلاقة وانتوا بتناقشوا مع بعض خليكم في المكان العام كل الناس ممكن يشوفوكم وانتوا قاعدين تناقشوا مع بعض. And we advise that your courtship should not be too long. وقاعد نطلب منه انه خلي فترة الخطوبة ما يكون طويل شديد. As to give occasion to familiarity and sin. ولا لما يجي الزمن انتوا تكونوا مشغولين ساعي وبعدك بتخوضوا الخطية. And that your courtship be not too short. والخطوبة برضه ما يكون قصير شديد. To give an occasion to haste
in your life. عشان يديك العلاقة اديك الفرصة المناسبة انك تدخل على نفسك. Then you will say, I didn't understand you well. Where did you take it? تقول أنا ما عندي زمن الكافي كان عشان نفهمه كويس. So may God guide your relationship. أنا الله يكون هو القائد في العلاقة بتاعتكم. Always be prayerful. دائما كونوا مصلين. Promote the word of God between the two of you. قال الشغل بتاع الله يكون فوق التركية بينكم الاثنين. And be careful that the devil does not tempt you into sin. تأكدوا إن إبليس ما يجربكم للخطيئة. Amen. Amen. The Lord bless you. ربي يبارككم. Now the other question you said what? Testing God. Huh? Testing God. Testing God. Oh, testing God. Okay, fine. تجربة الله أو تجرب الله. Thou shalt not tempt the Lord your God. لا تجرب الرب إلهك. That means, can God do this? هل ممكن تقول سي الله بيقدر بيعمل حاجة؟ Can God, you belittle him أنت قد تسخر من مكان بتاع الله. like the children of Israel. زي بني إسرائيل. They belittle him. هم قاعد يسخروا بالمكان بتاع الله. That is tempting God. لأنهم قاعد يجربوا الله. Can God's power do this? هل قوة بتاع الله بيعمل كذا؟ Be careful. كن حذر. Again, don't tempt the Lord your God. لا تجرب الرب إلهك. Because if a thing is not necessary and you are asking God to do it, surely He's not going to do it. لأنه لو الطلب بتاعه حاجة تديره ما ضروري بالحقيقة الله ما حينفذ لك. Don't go ahead. Since it is not required, why are you bringing it up? لو الحاجة ما مطلب أساسي أنت ليه تجيبه قدام الله؟ I want to try and know whether God will do it. Is God a fool? أنا قاعد أجرب الله بيعمل. هل الله خبي؟ You say, if I am the son of God, I should jump down from this mountain. تقول أنا سيد وجربت الله خلينا ننط فوق من راس الجبل ده. That God will send His angels to guide me. والله بيرسل ملائكة وبيمسكوني في الجو. Come, is there any reason why I should jump down here? هل في سبب مقنع إنه أنت تنط من راس الجبل اللي تحت؟ Is God a fool that there's no reason why He should help me? He should not be helping me? هل الله قام تقول إنه ما عنده سبب عشان يساعدني عشان كده لازم يساعدني؟ Why do you want to abuse God? تقدر تسيء إلى الله. You are tempting the Lord. أنت قاعد تجرب الرب. You want to provoke God to judgment over your life. أنت بتجبر الله إنه يحكم بالدينونة في حياتك. Because God does not act foolishly. لأن الله ما بيعمل بقباوة. The Bible says love does not behave itself unseemly. It does not behave itself foolishly. يقولون الله ما بيعمل بيد أشياء بتاعه بكل خباوة. Jesus said, what reason do I have to be jumping now? Why I should behave foolishly because God is there? يسوع سأل ليه السبب شنو بخلينا ننط من راس الجبل؟ هل أنا مفترض أخلي الله يعمل بالشغل خباوة؟ It's just like telling a child because his father is a rich man. He said, break this man's car, your father will pay. زي أنت بتقول لجيران أبوه زول خلينا نقولش تقول له كسر عربية ده عشان أبوك هيدفع. Just break the glasses, break the mirror, break everything. Just destroy the car, your father will come and pay. كسر الجزاز كسر المكنة كله لأن أبوك إنه قروش وهيدفع. If you are the father of that child, أنت لو الأب بتاع الولد ده. will you really come and pay? هل هتيجي تدفع؟ People should abuse your money. هل الناس يضيعوا قروش الساكن؟ Should your child do that and you come and pay? هل سجناك يكسر أي حاجة ومزرعة يمشي عشان Then تدفع؟ what training are you giving that boy? أنت جانا تعلم ولا شنو؟ Don't tempt the Lord your God. Don't provoke him to take a serious action on you. لا تجرب الرب إلهك ما تخليه يشيل القرار الجاد ضد حياتك. But bring forth your tithes into my storehouse and prove me and try me now and see if I will not open the windows of heaven. السبب الوحيد الله بيقول جربوني بيقول جيبوا العطايا في بيت بتاعي وخليني نزل لك او جربوني لو انا ما بيفتح عليك الكوي والابواب بتاع السماوات. It means do what I say to you. Keep my commandments and see whether I will not bless you. معناه انت اعمل الوصايا والارشادات بتاعي بدك شوف لو انا ما بوريك انا منو.
I told you, if you keep my commandments, I will bless you. Go and keep it and see whether I will not bless you. It's me asking you to try it and see whether I will not bless you. Are they the same? That is what it means. Are you okay? Yes, let's hear it. Oh, okay, you know the question. Okay, okay, another question is here. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. أنا عايز أسأل في النقطة الزوج المسيحية وهو شغال تجارة، هل التجارة في المسيحية مصنوعة ولا محرومة؟ My question goes like this: if someone is born again, is a Christian, and is a trader by professional, is a trading or business, doing business, is it biblically allowed at the center or not? Someone is Christian and is a businessman. Yes. Is it biblically allowed for Christian to do business or not? Okay. Is it biblical for somebody who is a Christian to open a shop and be selling with things or not? Is that what it means? Yes. Okay. Praise the Lord. But the Bible tells the man you should till the ground. الله بيقول للإنسان إنه لازم يحفر الأرضية. The Bible tells the man that in the sweat of your face you will have food to eat. الله بيقول للإنسان إنه من العرب بتجيبين بتلقى الأكل شكل تاكل. Does that not suggest that the man should go and walk? هذا هو نقول للإنسان لازم يمشي يشتغل. When the Bible also says, whatsoever your hand shall touch, I will bless. الله بيقول للإنسان أي حاجة يدين بتاعك بيحبش ويلمسه أنا ببارك. Is that not telling you to go and do business? هذا هو نمشي أعمل شوية business. The Bible tells the man, whatever you have found to do with all your mind. الله بيقول للإنسان أي حاجة أنت قادر تدو أعمل بكل فكرة وقدرة بتاعك. Does it not tell the man that when you find a good business, put your strength there? حلوة معناه لما تلقى البيزنس الكويس اشتغلوا بكل طاقة بتاعك. 2 Thessalonians تسالونيكي الثاني chapter 3. أصحاح 3. 2 Thessalonians chapter 3 تسالونيكي الثاني أصحاح 3. verse 6. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourself from every brother that walketh disorderly and not after the tradition which he received of us. ثم نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي أخذه منا. For yourselves know how ye ought to follow us, for we behave not ourselves disorderly among you. إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يتمثل بنا لأننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم. Neither did we eat any man's bread for naught, but wrought with our labor and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you. ولا أكلنا خبزا مجانا من أحد بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا لكي لا نسقط على أحد منكم. Verse 10. عدد 10. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not walk, neither should he eat. فإننا أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا إنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. Verse 12. عدد 12. Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they walk and eat their own bread. فمثل هؤلاء نوصيهم ونعطيهم بربنا يسوع المسيح أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز أنفسهم. Go and walk. أمشي واشتغل. So you can have money to eat. شاركوني ده قروش عشان تقدر تاكل. And not just be moving up and down from one person's house to another. Help me. Is there any food there? Can you help me one with
$1,000 there. Can you? What are you doing that for? You're causing trouble in the church. Go and look for war and war. ماما بتطلع تمشي من بيت لبيت عايز تاكل ودير مساعدة انت تعمل في شنو؟ امشي اشتغل يقول لك قروش عشان تاكل لنفسك. You could be a minister of God, but the work of God has not overwhelmed you. You still have chance to do some work so you can eat and continue with the work of God. Go and look for work and do. انت لو قادم بتاع الله والشغل بتاع الله لسه ما قيدك انك فرصة تمشي تشتغل وتاكل بعدك عشان تعمل لنفسك. And don't go about begging to bring shame to Jesus. ما تمشي تشهد ناس عشان تجيب الفضيحة ليسوع. Don't go about telling lies to raise money from people. ما تمشي تكذب لناس عشان يقدر يساعدوك بالفلوس. Don't go about bringing some evil things in the church just because you want to exploit the people, extract money from them. ما أنت تجيب حاجات قبيحة ومضحكة في الكنيسة عشان أنت عايز تجذب قروش ولا تاخذ قروش من الناس. Paul showed clearly he was working to feed himself and to feed those with him. بولس الرسول كان بيشتغل عشان يأكل نفسه ويأكل الناس القاعدين معه. So he is telling you, work to feed yourself and to feed them that are with you. يقول لك أنت اشتغل عشان تأكل نفسك وتأكل الناس القاعدين معه. In Acts of Apostles chapter 20. في أعمال الرسل أصحاح 20. Acts of Apostles أعمال chapter الرسل 20. أصحاح 20. Paul is telling us how he worked. بولس بيقول لنا هو كان قاعد يشتغل كيف. Verse 33 عدد 33 to verse 35. لحد عدد 35. I have coveted no man's silver or gold or apparel. فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي. Yes, ye yourselves know that these hands have ministered unto my necessities and to them that were with me. أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي قدمتهم هاتان اليدان. I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak and to remember the words of the Lord Jesus. How he said, it is more blessed to give than to receive. في كل شيء أردتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع إنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. So Paul, an apostle, was working. بولس الرسول كان بيشتغل. But what type of work? It was a hand work. ده نوع من الشغل كان بيشتغل بيدينه. It was a hand work that Paul was doing. ده الشغل اللي بتاعتين اللي كان بولس بيشتغل فيه. Look at it in Acts chapter 18 verse 1 to verse 3. بتلقى الشغل تاع بولس في أعمال الرسل أصحاح 18 عدد 1 ل 3. Acts chapter 18 verse 1 to 3. أعمال الرسل أصحاح 18 من عدد 1 ل 3. After these things, Paul departed from Athens and came to Corinth. وبعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورنثوس. And found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come from Italy with his wife Priscilla, because that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome, and came unto them. فوجد يهوديا اسمه أكيلا بونتي الجنس كان قد جاء حديثا من إيطاليا وبريسكلا امرأته لأن كلوديا كان قد أمر أن يمضى جميع اليهود من روميا فجاء إليه. And because he was of the same craft, he abode with them and wrought, for by their occupation they were tent makers. ولكنه من صناعتهما قال أيتهما وكان يعمل لأنهم كان في صناعتهما خيامين. If Paul the apostle was working to lead and do the work of God, which type of full time are you that you have just 5 people in your church? You say, I'm a pastor now. Nobody, no more work. I don't have time. إذا كان بولس بيشتغل وبيعمل خيم عشان يأكل نفسه، أنت هتنوع من الكيسيس أننا مجرد 5 أيام وما تشتغل عشان تأكله. Instead of going to look for work to do, you are going about prophesying to people. I prophesy to you. بدل ما تمشي تفضل الشغل عشان تأكل الناس تقول الناس أنا قاعد أدبر الحياة بتاعك. Telling all lies to destroy your sacrifice. تقول كل الكذب عشان تدمر الذبيحة بتاعك. So please let's look for work and do and support the gospel.
خلينا نشتغل ونعمل وندعم الإنجيل. Thank you. شكرا. فرصة ثالثة. So I'm asking, أنا قاعد نسأل because why we are here in Egypt, لأنه ليه إحنا قاعدين هنا في مصر؟ and you teach us today about the internal life lost back. وعلمتنا إنه الأبدية اللي فقدها لازم نرجعها. We are pastor. إحنا قساوسة. Today we see the fruit of the young men, those who are give the repentance, give the life to the Jesus. شفنا النتيجة بتاع الشباب الجاء تابوا وقدموا حياتهم ليسوع. You told her that any nation who will forget the law, they will be cast to death. تقول أي أمة اللي بيرفض الرب بيكون مدينين إلى الجحيم. I'm coming from South Sudan. وجاي من جنوب السودان. Our country get defended in 2011. الدولة بتاعنا هذا استقرار 2011. So until now, people are still fighting together. لحد هسه لسه الناس بيصارعوا بيحاربوا بعض. That's why our young people are here in Egypt. عشان كده الشباب بتاعنا الصغار قاعدين هنا في مصر. Some of them are in Uganda, Kenya, Ethiopia, Sudan. باقي في كينيا وفي إثيوبيا وفي السودان. So this is my question. السؤال بتاعه because in the Old Testament, example of those of Israel, في المثال بتاع الإسرائيليين في العهد الجديد. when they went back and then they returned to the Lord. لما هم كفروا وبعدها رجعوا تاني لله. So we have a hope our country will be back to Lord. فإننا أمل إن الدولة بتاعنا بيرجع لله. Through the prayer. وسط الصلاة. Even you in Nigeria also that you are praying for our country, South Sudan. برضو أنت برضو قاعد تصلي من أجل الدولة بتاعنا جنوب السودان. So we thank God to meet you here in Cairo. Thank you. نشكر الله لأنه قدر يجيبك في مصر. So you take this message with you and pray for our country. شيل الرسالة اللي نيجيريا وخلينا نوصلها من جنوب السودان. Because South Sudan is a seed for all the nations. لأنه جنوب السودان هو البذرة بتاع كل الأمم. This is the confusion which we have. That why I'm asking this question. ده اللخبطة الحاصل عشان كده أنا بسأل السؤال. Thank you very much. Let's remember after this we shall pray and we will also pray for South Sudan. وربنا بعد الخدمة هنصلوا وهنصلوا برضه من أجل جنوب السودان. سؤال تاني كده. يسار مش طويل جدا. أنا بسأله كده. طبعا نحن جنوب السودان، نحن من السودان بيحبوا جخروطة. For us as Sudanese, in our culture, we love how to urinate, like when they urinate when there's celebration. They make different points. وبعد اللي شفته يعني ناس كان بيكون هنا، ناس كان بقابل هنا وأنا متصلة. يعني كاتيا تجاهروتا شنو؟ أيوة عشان أنا سمعتنا قال جاهروتا مش كويس. كاتيا تجاهروتا شنو؟ هذا جو كان فرحان. Well, there is a sound. There is a sound made during masquerade dancing.
في الصوت المحتوى بيجي لما يكون في الاحتفال بتاع الصوت العالي أو masquerade. That's, you know masquerade? Okay, that, alright. There is a sound made when idol worshippers gather together. في الصوت اللي بيعلنوه لما العابدين بتاع الأوثان يجتمعوا في محل واحد. There is a sound made when Muslims come together and want to make a sound. في الصوت اللي بيعملوه لما الأجندة بتاعهم يجتمعوا مع بعض كلهم والعابدين الأوثان بيحبوا الصوت ده. There is also a shout made when Christians come together and they make a shout. في الهتاف لما المسيحيين كلهم يجتمعوا مع بعض بيهتفوا بصوت عالي. Which one is her own? Which one is she talking about? الزغرة تبدأ نسمع لو توا أي مجموعة إذا ساووا سؤال لكم. Give it to her again. Her own, is it the pagan's own shout, or the Muslim own shout, or the Christian's own shout? بقولك الزغرة ترى هل الناس اللي سمعوا جرى الله ولا المسيحيين أو يعملوا في الكنيسة ولا تبعت مجموعة الزغرة تبدأ نسوي لنا؟ كلهم؟ مع المناسبة اللي بيعملوا فوق ما نحن كنا في المجتمع الجديد ناس بتغني وقلنا ليه You are asking about she wants to give No, people who are in Sudan don't know what she said. Can somebody explain? Give me an answer. No, I don't know what you mean. You mean that originally this shouting is coming from where? I don't know what she is saying. I've not understood her question. Yeah, there is a type of shouting that we use during our worshiping and praising God. Yes. We shout. Okay. So she's asking about this shouting. Okay. Is it good? Is it sin? If it is sin, what is sin? Why it is sin? When you are worshiping God. Yeah, during the worshiping God. Yes. Yes, some women they shout. Yes. Yeah. Make a joyful noise unto the Lord. Is that all? Is that the one? Yeah. Make a joyful noise unto the Lord. اهتفوا بهتاف العالي إلى الله. But that should be done under inspiration and real joy of worship. لكن ده لازم يكون من الفرح الحقيقي بتاع العبادة. And not this area street boys that will come behind the church and be blowing whistle. They're not part of it. في الشباب اللي بيجوا الشباب اللي بيقولوا الكنيسة ورا وبعدك بيصبروا أين هو ده النوع الصفار زي. You will know that it's not the Holy Spirit that inspires them. أتعرف إنه ده الصفار ده هو من الروح القدس. So we will rebuke them. Stop that. أنا بنوقفه وبنوقفه. But where from the joy of the Lord a person shouts for Jesus is alive. لكن ده لو فرح من قلبك عايز تحتفل في يسوع مسؤول إنك تحتفل زي ما أنت عايز. Is it clear? Okay. Next question. Praise the Lord. We have people who make up their mind later and start raising their hands, and they end up talking before people started raising up their hands from the beginning. If you have a question, can we see your hand up? السؤال خلينا فايدينه. Please, we want to see you. If you have a question, come. السؤال ثاني قدام. أي سؤال الرسالة خلينا قدام. Yeah, thank you, Pastor. I'm really very happy from that mission. أنا مبسوط جدا من التعليم والدراسة بتاعك. And I thank the Holiness Revival Movement. وأنا بشكر حركة نهضة الخلاصة. For your contrasting about the foundation rules for the Christianity. عشان المؤتمر اللي عملته بنجح الحقائق الأساسية في المسيحية. So my question. السؤال بتاعي. I heard but not here. أنا سمعت لكن ما هنا. That you teach the decorations is not allowed for the believers. Decorations. Zina. Yeah, adornment.
Yeah. Okay. You have said that adornment is not alone for Christianity. So what is the effect? What is the effect of this adornment to my righteousness and my holiness? الأدوات التجميل اللي بيعملوا ده هو تأثير ده شنو في القداسة بتاعي وفي البر والخدمة بتاعي. Secondly, about the righteousness. البر. عن البر. Is my righteousness, my own righteousness, is the one who can take me to heaven, or the Jesus' righteousness is the one who can take me to heaven? سؤال الثاني بيقول هل البر بتاعي الذات يودينا للسماء ولا البر بتاع يسوع يودينا للسماء؟ Praise the Lord. Hallelujah. سبح الرب. If Egypt were heaven, لو مصر ده يا كان السماء. how did I find myself here? أنا كيف نلقى نفسي هنا؟ Is it the visa of Egypt that brought me here, or the money I bought ticket with that brought me here? التأشيرة لمصر يا جابني هنا ولا القروش اللي سرقوا تذكرة يا جابني هنا. Somebody, can you answer that? Both of them. Both of them. Do you understand? Are you clear? I said, suppose Egypt, Cairo now was heaven. نفترض إنه مصر ده الجنة. And I have been living in Nigeria. وأنا ساكن في نيجيريا. And I came to Cairo, Egypt yesterday. وأنا وصلت مصر ومبارك. Then I will ask, بعدين أنا ممكن أسأل. is it the visa that Egypt gave me that brought me here, or the ticket that I bought that brought me here? هذا التأشيرة لمصر يا خلنا نوصل لمصر ولا التذكرة أنا اشتريت من القروش بتاعي. Okay, she said because God have taken you come and give the word here. Then how did God do it? بعدين الله عمل كيف؟ الله قدر يخليه كيف؟ God did it by them giving you the visa, yes, by you paying the money for coming here. Praise the Lord. You are answering the question of our pastor. That yes, Christ's righteousness and sacrifice is required for your going to heaven. البر بتاع الله والتضحية بتاعه بيطلب عشان تمشي للسماء. But your own practical righteousness and holiness is also required for your going to heaven. البر والقداسة بتاعك التطبيقية برضه مطلوب عشان تمشي للسماء. Many have the visa to come to Egypt but don't have the transport money. So they didn't have the money, so they couldn't buy tickets. الناس عندهم التأشيرات لمصر لكن ما بيقدروا تذكرة وأنا ما حيقدروا يوصلوا لمصر. They applied for visa and were not preparing for the money of tickets. لكن كمان جاهزين للقروش أو القيمة بتاع التذكرة. Visa was given but no money to buy tickets, so they didn't come. عندهم التأشيرة لكن ما بيقدروا التذكرة عشان كده ما جاوا. But others had money to buy tickets. كيف باقي منهم قروش عشان يصيروا التذكرة. They didn't apply for visa. هم ما قدموا للتأشيرة. They went to the airline and said, we want to go to Egypt. Take us to Egypt. We want to buy your ticket. بيقول لناس الخطوط قدرنا نمشي مصر هنصير التذكرة بتاعك عشان ماشي مصر. They said, show us your visa in your passport. ولنا ورينا التأشيرة الجاية في الجواز بتاعك. They said, we don't even know whether anything is called visa. ولنا ما في حاجة اسمها تأشيرة. You have not applied to Egypt for visa. أنت ما قدمت تأشيرة لمصر. They will not allow us to take you there. ما بيخلونا عشان نسافرك لهناك. Many people are laboring now to go to heaven. ناس كتار جايين تعبوا إنه ما قادرين يمشوا للسماء. They don't know that Jesus is the way. وما عارفين إن يسوع هو الطريق. They have the money. إنهم القروش. They have not applied through Jesus. ما قدموا من خلال يسوع. And Jesus says, I am the way, I am the truth, and I am the life. يسوع قال أنا هو الطريق والحق والحياة. No man comes to the Father ما في زول بيجي للأب but by me. إلا من خلال بتاعي. Since you don't know me, depart from me, ye that walk in iniquity.
انت لو ما بتعرفني ما في حل ارجع واقعد في الخطيه بتاعك. Then there are those who have come to Jesus. في الناس الجولي يسوع. Jesus, we know you, you are our Lord. يسوع بنعرفك انت يا الرب بتاعنا. Jesus, remember that time you came to my house. يسوع مذكر يوم انك جيت بيتي. He said, you call me Lord, Lord, but you don't do what I say. انت تناديني يا رب يا رب تعمل الشغل بتاعي. Depart from me, you that walk in the انت عامل الشر. Can you see? He said, that's the noise, is that? Praise the Lord. What this is, the people didn't make it because they were not totally prepared. God has given you two eyes. Very important. He gave you two hands. Both are very important. He gave you 2 feet to give you a balance of work. Both of them are important and should be used. Hence, there are 2 things to do to go to heaven. God does His own by opening the grace for you, by giving you Jesus Christ. Do your own by obeying the word of God, by practicing righteousness. Otherwise you can't make it. In the book of Deuteronomy, chapter 30, Deuteronomy chapter 30 verse 15. تثنية أصحاح 30 عدد 15. تثنية أصحاح 30 عدد 15. See, I have said before thee this day life and good, and day and evil. انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر. In that I commanded this day to love the Lord thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments, and his statutes, and his judgments, that thou mayest live and multiply. And the Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it. بما إني أوصيتك اليوم أن تحب الرب إلهك وتسلك في طرقه وتحفظ وصاياه وفرائضه وأحكامه لكي تحيا وتنمو. يباركك الرب إلهك في الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها. But if thine heart turn away, so that thou wilt not hear, but shall be drawn away and worship other gods and serve them, I denounce unto you this day that ye shall surely perish, and that ye shall not prolong your days upon the land, whither thou passest over Jordan to go to possess it. فإن استرفت قلبك ولم تسمع بل قويت وسجدت لآلهة أخرى وعبدتها فإني أنبسكم اليوم لأن لا محل لأحدكم لا تطيل الأيام على الأرض التي أنت عابر الأردن لكي تدخلها وتمتلكها. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both thou and thy seed may live. أشهد عليكم اليوم السماء والأرض قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. God wants you to come to heaven. الله دايرك عشان تيجي للسماء. He has made the conditions plain. جهز لك كل الأوضاع جاهز. He has played the part required for you to come to heaven. جهز الدور المطلوب منه عشان انت تقدر تجي للسماء. He has given Jesus Christ. داك يسوع المسيح. Now it is you to make a choice. انت يا بتاخذ الاختيار بتاعك. Will you choose this God and his ways? هل حتختار الله ده والطرق بتاعه؟ Will you choose this Jesus Christ and his ways? حتختار يسوع المسيح والطرق بتاعه؟ If you choose God, to obey him, to love him, to keep his commandments, you will make it to heaven.
انت لو اخترت انك تطيع الله وتحفظ كل الوصايا والاوامر بتاعه حقا حتمشي للسماء. But if you go to serve other gods, go to commit various sins, I denounce that you will die. وانت لو مشيت عبدت آلهة قريبة وعبدتم اتأكد أنا على انك حتموت. God said, do I have pleasure in the death of a sinner? الله بيقول هل أنا بكون مسر ولا فرحان في الموت بتاع الشرير؟ Am I not looking for the sinner to be saved? أنا ما قاعد أفتش الأشرار إنه يجي للخلاصة. Turn from your sin. أرجع من القضية بتاعك عشان ما تموت. If these sins you are committing, you keep committing them, will you not perish? أنت الخطية بتاعك لو قاعد تستمر تخطئ يوميا هل ما حتضيع؟ Stop your sins. وقف الأفكار بتاعك. So that you can live and be blessed. عشان انت تعيش وتكون بركة. It is you to stop your sin. انت يا بتوقف الخطايا بتاعك. Go into all the world and preach the gospel to every creature. أذهب إلى العالم وبشر الإنجيل لكل الخليقة. He that believes and is baptized shall be saved. الذي آمن واعتمر خلص. He that believes not shall be damned. والما بيؤمن هيدان. So you see, there's no force. شفت حسينا ما في شغل إجباري ما بيقول. There's no force. ما في شغل بيقول. It is of free will. ده الإرادة بتاعك الحرة. Now, speaking about the importance of your practical righteousness, بنتكلم عن الأهمية بتاع البر بتاعك العملي. James was speaking. يعقوب بيتكلم. He said, was not Abraham justified by works also when he offered his son Isaac? هل ما برضو إبراهيم اتبرر بالشغل بتاعه لما حاول يضحي بجناه إسحاق؟ He was justified by faith when he believed. هو بقى بالإيمان لما هو كان آمن. He was also justified by works when he offered his son Isaac. وبرضو اتبرر بالشغل إنه قدر إنه يضحي بجناه إسحاق. To show that faith and works go together. عشان يثبت إنه الإيمان والعمل بيمشوا مع بعض. Was not Rahab justified by works? هل رحاب الثانية ما اتبرر بالشغل بتاعه؟ She believed by faith on the God of Israel. وآمن بالإيمان بالإله بتاع إسرائيل. She was justified by works when she hung the red thing at the window as she was instructed. اتبرر بالعمل لما نزل الشريط الأحمر من الشباك بتاعه. To tell you that faith without works is dead. عشان أقول لك إنه الإيمان بدون الأعمال ميت. Show me your faith without your works. I will show you my faith by my works. أنت وريني إيمان بتاعك بدون شغل، أنا بوريك إيمان بتاعي بالعمل بتاعه. Who are these preachers that go about telling people believe in Jesus, whether you do righteousness or not, you will go to heaven? I will tell them that's satanic preaching. ده مبشر بيقول للمؤمنين أنت آمن في يسوع بدك تمشي السماء ولا بتعمل البر ولا بتعمل الخلق. أنا هقول لك أنت مبشر بتاع إبليس. In the book of Revelation chapter 19. في سفر الرؤيا أصحاح 19. Revelation chapter 19. سفر الرؤيا أصحاح 19. will tell you the importance of your righteousness for going to heaven. بيتكلم عن البر بتاعك الأهمية بتاعه إنه كيف تمشي للسماء. I read from verse 6. بقرأ من عدد 6. And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Hallelujah! For the Lord God omnipotent reigneth. وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت ورعود شديدة قائلا هاللويا في إنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. لنفرح ونتحلل ونعطيه المجد لأن عروس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. وأعطيت أن تلبس بيس نقيا بحيا لأن البر هو تبررت للقديسين. This is heaven.
ده هنا السماء. And everybody was clothed by his righteousness. وأي زول مخطع بالبر بتاعه. The clean life, the holy life you have lived covers you and adorns you before God. الحياة النقية والحياة القداسة بيحفظك لحد ما تصل قدام الله. Who then says whether you do righteousness or not, because you believe in Christ, you are going to heaven? منو قال إنك بتعمل في يسوع المسيح لو بتعمل البر ولا ما بتعمل البر أنت لسه ماشي للسماء. Who told you that? منو قال لك الكلام ده؟ That God is a gracious God and you don't need any works. Who is this person abusing God like that? إنه إله بتاعنا إله سخي وما بيهتم بشيء الناس كله. منو قال لك إنه إله بتاعنا زي إله زينا؟ Is it this God that pulled down Satan from heaven? Push him down. هلا الله نزل متحد أو الشرك متحد الأبان سنزل. That can take anybody there without righteousness? لا يمكن يشيل أي زول مجان من خير البر. Is it this God? هل ما هو الله ده؟ The Bible says كتاب المقدس بيقول in 1 Peter, في بطرس الأولى. the Bible, the Lord, chapter 1. بطرس الأولى أصحاح 1. 1 Peter chapter 1 بطرس الأولى أصحاح 1 verse 17. عدد 17. And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojournings here in fear. وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمانا قربتكم بخوف. If it is this God that does not respect Moses, that does not respect any person because of sin, then be very careful, be afraid, he will deny you. لو دما على الله ما يحترم موسى ولا الأنبياء عشان الخطية الأكل إنه خليك تعيش دغري في الزمن بتاعك. Because he has said. لأنه هو قال كده. In that 1 Peter chapter 1, في بطرس الأولى أصحاح 1 verse 15. عدد 15. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of your conversation. بل نصير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا القديسين في كل سيرة. Because it is written, be ye holy, for I am holy. لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. And in Hebrews chapter 12 verse 14, follow peace with all men and holiness, without which no eye shall see the Lord. برضه بيقول في عبرانيين أصحاح 12 على 14 بيقول أنبوا السلام الجميع والقداسة التي بدونها لا يرى أهل الله. What killed Christianity in the world is the doctrine of eternal security. الحاجة اللي بيقتل المسيحيين في العالم ده التعليم بتاع إنه الأمن أو الضمان بتاعك مضمون. Do you have any university in Egypt that once you are admitted into that university, whether you read or not, whether you write the exam or not, they will give you graduation certificate? Is there any university here? هل في جامعة في مصر لما يقبلوك من غير ما تمتحن وتقرأ هل بدك شهادة التخريج؟ Is there anyone here? في جامعة كده هنا. Once you are given admission to enter there, whether you read or you don't read, whether you write the exam or you don't write, at the end they'll say, here is your certificate. Is there any university here in Egypt? في جامعة لما يقبلوك من غير ما تمتحن ولا تقرأ بعد 4 سنين بدك شهادة هل في جامعة زي هنا؟ What about in northern Sudan? If human beings know the value of reading, because you must defend that university by your performance, is it God that will take sinful people to heaven and say they are going for eternal life and without defending the holiness of God? أنت بتقرأ وبيكون لك شهادة بيثبت إنك قرأت هل الله بيشيل القطاع للسماء من غير ما يعيشوا في القداسة؟ Let's change our mind. That's a lie that Satan is teaching. خلينا نغير أفكار بتاعنا ده تعليم إبليس وهو بيضلل في ناس. Without holiness, بدون القداسة no man shall see the Lord. ما في زول بيشوف الله. All those pastors that are sleeping with young girls, sleeping with people's wives, are going to hell. كل القساوسة البنون وبنات وبنون مناسبة الناس كلهم ماشيين للجحيم. How do they really believe in Jesus by not showing their works? هم كيف قايمون في يسوع ما قايورونا التطبيق بتاع الشغل. All those ones that are investing money, كل الناس اللي بيستثمروا في القروش that are telling lying testimony, اللي بيقولوا اختبارات الكاذبة they shall go to hell.
حتمشي للجحيم. Because God is holy. لأن الله قدوس. You can't serve him in iniquity. أنت ما بتخدم الله في النجاسة. That is what we emphasize in holiness revival movement worldwide. ده الحاجة الأساسية اللي بنركز فوقه في حركة بتاع نهضة الخلاص. We don't only emphasize it, we live it. إحنا بس ما بنركز على الخلاصة لكن بنعيش الخلاصة. Yes, a committed true Christian serving the Lord in holiness revival movement does not commit sin. المؤمنين الحقيقيين الخاضعين بيعبدوا الله في حركة نهضة الخلاصة ما بيعيشوا في الخطية. For whosoever is born of God does not commit sin. لأن كل من ولد من الله لا يخطئ. If you are coming to associate with us, you will not be a sinner. أنت لو جاي تنضم علينا مفترض ما تعيش في الخطية. The blood of Jesus will thoroughly wash you from all sin. دم يقصرك من كل شيء. Behold, if any man is in Christ, he is a new creature. إذا كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. All things are past. كل العتيقة قد مضت. And behold, all things become new. هذا الكل قصار جديد. Now, the madman that Jesus cast out legions from him. الرجل المجنون كان اسمه الليجون اللي يسوع طلع منه الأرواح الشريرة. When that man came to his senses, لما زال رجع في الحواس بتاعه. what did Jesus do to him? يسوع عمله وقال له شنو؟ He bowed his head قصة الشعر بتاعه كان كتير. and changed his clothes. وغير الملابس بتاعه. Is that true? الكلام ده صح؟ Is that what the Bible says? الكتاب بيقول كده؟ Huh? You don't know? Okay, in the book of Mark chapter 5. مرقس أصحاح 5. Mark chapter 5. مرقس أصحاح 5. Listen to the matter. In verse, let's read. إنجيل مرقس أصحاح 5. Let's read from verse 1. نقرأ من عدد 1. And they came over onto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes. وجاءوا إلى عبر البحر إلى كرة الجدرين. And when he was come out of the ship, immediately they met him out of the tombs, a man with an unclean spirit. ولما خرج من السفينة للوقت استقبله من القبور إنسان به روح نجس. Verse 8. For he said unto him, come out of the man, thou unclean spirit. عدد 8 لأنه قال له أخرج من الإنسان يا أيها الروح النجس. Verse 14. And they that fed the swine fled and told it in the city and in the country, and they went out to see what that was done. عدد 14 وعمروا هذا الخنازير فحربوا وأخبروا في المدينة وفي الضياع فخرجوا ليروا ما جرى. Verse 15. And they come to Jesus and see him that was possessed with the devil, that was possessed with the devil and had the legion, sitting and clothed and in his right mind, and they were afraid. وجاءوا إلى يسوع عدد 15 وجاءوا إلى يسوع فنظروا المجنون الذي كان فيه روح اللجون جالسا ولابسا وعاقلا فخافوا. He was in the right what? قالوا إنه كان عاقل. Right mind. And since he was in the right mind, what type of cloth did you wear? ولو كان عاقل جاءت نوتة ولابس ولابسا. Clean cloth as a proper man. لابس ملابس نظيف كالزول التمام. Do mad people come here? ناس المجانين يسرحوا راسهم. But here now, what would have happened to his ear? لكن شو ناس حصل هنا للشعر بتاعه. God washed and well trimmed and looking fine. نظفوه وظبطوه بقى قاعد شكله تمام. He was sitting under the feet of Jesus. كان قاعد تحت أرجل بتاع يسوع. That demon, the demons that were troubling him, had gone. أرواح الشرير اللي كان بيتعبوا كلهم حرقوا.
these ladies and some of them that are in your church have demons. بعض البنات القاعدين في الكنائس بتاعتكم مسكونين بأرواح شريرة. And not in their right mind. وهم ما في الفكرة بتاعهم اللي صح. If you consider the pants they wear to come to church, you will say this one is not in their right mind. لو اعتبرت الملابس اللي هم بيلبسوا يجوا الكنيسة بتقول الناس دي ما عايشين دغري. If you consider the various hair they put on of cow, of donkey, of rosetta, you will say this one is not in her right mind. انت لو شفت الشعر والتراكيب والمال شعر ضرب حصان ضرب حمار تقول هذا ما نسي. If you consider the nakedness and their breasts coming out, tear here, you will say this one is not in her right mind. شفت الملابس اللي لابسينه والجزء من الاجسام بتاعهم كاشف هتقول هذا ما نسي. And when they come to church, they're not sitting down. لما يجوا الكنيسة ما قالوا ورا هنا. They will be jumping and dancing. ودايرين ينطوا فوق ودايرين يرقصوا. The way they dance some dance, even you know that something is wrong. حتى النوع بتاع الرقص اللي هم بيرقصوا انت بتعرف في حاجة غلط هنا. And when such a one comes across Jesus, والنوع زي ده لما يمر قدام يسوع gives her life to Jesus, ويقدم حياته ليسوع she will come to her right mind. بيرجع للفكر بتاعه الصح. She will change her dressing. هيغير الملابس بتاعه. She will put on Christian dressing. يلبس اللبس المسيحي. The dressing that demons were given to her to attract men will be gone out of her. She's a new creature. الملابس اللي ادوه من ابليس انه يجذب الرجال، الملابس هيخليه بعيد. She will dress properly and in her right mind. هيلبس ملابس الصح في الفكر بتاعه الصح. That is what we teach and preach. ده الحاجة اللي بندرسه بنبشر به. I will say the dressing they are wearing is the attire of harlots. بيقول انه الملابس اللي لابسينه ده الملابس بتاع الزواني. When they repent and come to Christ, they will dress clean to show the fruit of salvation in their life. لما نقول يسوع المسيح ويجوا بيلبسوا صح عشان يوروا الثمار بتاع الخلاص بتاعهم. Is that okay? كلام كويس؟ We have more message. We have message coming up. So it's not yet. The question is about abomination. that is why I've just used this to show about adornment. That we are teaching Christian dressing, because what these people are putting on is rough dressing. If somebody left, well, not even Sudan, he left Kenya to come to Egypt, a woman, to come and do prostitution. What type of dressing are you thinking she will be putting on? لو المرأة جاي من كينيا جاي مصر جاي شغل دعارة تفتكر بيلبس يا نوع من الملابس. And if such a woman comes across Holiness Revival Movement and we preach Jesus Christ to her, what do you think we shall tell her? والمرأة زي ده لما نيجي في حركة نهضة الخلاص ونبشر له يسوع تفتكر هنقول له أعمل شنو؟ Definitely will tell her, you have repented now, change your dress. نقول له أنت حاسس خلاص تبدأ غير الملابس بتاعك. Is that clear? واضح؟ He wanted earrings and rings to be addressed. Then you should ask that directly. That's what he actually meant, because it was taught yesterday. Give it back to him. Oh, you had even started yesterday? Yes, sir. Give him directly yesterday. Yeah, they are telling me that you want me to touch on rings and earrings. Say something, let me hear. Okay. وده الأكل أنت قاصد الخاتم والديكوريشن والميك اب All of them in general. Adornment in general. Adornment in general. Okay, and you have understood what I'm saying. Whether it be jewelry or palming of the hair جواهر ولا تركيبة or wearing of trousers, ولا إنه البنات يلبسوا بناطيل wearing of rings, تلبس خاتم. these things are ungodly dressing. حاجات غير إلهية. I am avoiding going far because we have another message which I want to make room for you. خايف إنه نخش في العمق ده حاجات لأنه هيكون في رسالة ثانية. Amen. Thank you so much. The Lord bless you. Let's rise up and thank the Lord for. خلينا نجيب فوق دير نشكر الله بالزمن ده.
Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Hallelujah. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Hallelujah. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you For saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Hallelujah. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Amen. We have a book here that will speak very well on Christian dressing. عندنا الكتاب ده بيتكلم عن كل الوضوح عن اللبس المسيحي. Divine revelation and scriptural exposition on believer holiness in clothing and adornment. الرؤية الإلهية والآيات التوضيحية على اللبس بتاع القداسة للمؤمنين وأدوات التجميل. The book is available there. It's very cheap. By the time you read this book, all questions will be answered. You'll be a preacher of holiness. كتاب ده موجود رخيص لما تقراه بعدك هتقدر تعرف الحقائق اللي انت عايز تعرفهم. Yes. It's okay. Thank you very much. شكرا لكم. Holiness Revival Movement has produced a list of books and DVDs that will help every believer to build sound knowledge and understanding into biblical holiness. Escaping hellfire and entering heaven made simple. Divine revelation and scriptural exposition on believers' clothing and adornment. Delightful revelation of heaven and how to get there. Worshiping God in the beauty of holiness. Daily devotional. Every word of God for daily living and much more. Get these divinely inspired products aimed at promoting Bible truth, righteousness, and practical holiness in the life of a believer and the Christian family. They will turn every reader into a holy and sincere Christian and a zealous worker and a true Bible teacher. All our products are available by calling any of our telephone numbers and by visiting the website. Holiness Revival Movement, promoting righteousness and holiness worldwide. No one can be with God without holiness. No one can please the Lord, for without holiness, no one can be with